the lookout. Bolo, 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 Emogee, Homeboys production, no? Bolo for my homies as you bolo for the rest of them. Bolo you can miss them, they can YOLO with the best of them. Bolo kata maji uko solo but they coming through. So kondo mzinga na masnaps je 2x2. Warembo wamelewa na mapombe za takeaway. Bolo leo ni weekday but kupari nika holiday. Bolo kuna vita usigongwe na kichupa man. Bolo ni wasita but wanyonge we ni Superman. Nipo wakuwa bolo usipatikane off guard. Always on point, suit looking oh god. Bolo for the haters who will turn around and blame us. Bolo for the groupies who will tag you to be famous. Bolo for the way that I've been, bolo for the currency. Bolo make it snappy, I'm still bolo for the urgency. Bolo for your family, they always got your back. And bolo for the talent cause I killed it in this track. Watch it taking, watch it dish out for your friends and don't you miss out. Watch you drinking up in this house, don't you miss it. On the lookout. We bolo to be crispy clean, bolo at the scene. Bolo left, right, left, always bolo for the green. I bolo for the one, so I bolo for the skirt. So she better bolo me and be bolo for the flirt. Bolo for your brother's back, bolo in the hood. Bolo ain't no bonus track, am I understood? Bolo on the notice boards, bolo on the charts. Bolo in the club and say, bolo in the marks. Bolo on your phone, let bolo call your babe. Bolo how she come around, how she walk away. Bolo trends on Twitter, Facebook going wild. Hashtag hitter, hashtag amplify. Bolo is the system now, bolo for a sister now. Bolo is a movement, can you papi turn your speaker now? Watch it taking, watch it dish out for your friends and don't you miss out. What you drinking up in this house, don't you miss it. On the lookout. Bolo is a song for those who never saw it coming. Bolo how we sitting down, bolo how we jamming. Bolo to the sound, let a bolo for the beat. As a DJ scratch scratch, bolo for her feet. Let a bolo for the thrust, let him bolo for the wiggle. Bolo for the right girl, but bolo if she's single. Bolo for the time, always bolo for the cops. Bolo for the interlude, when the music stops. Bolo it ain't over yet, but we almost done. Bolo is the one and only, not the only one. After this I'm boloing, hope you do it too. Bolo is a message, bro, hope I get it through. Watch it taking, watch it dish out for your friends and don't you miss out. What you drinking up in this house, don't you miss it. On the lookout. Watch it taking, watch it dish out for your friends and don't you miss out. What you drinking up in this house, don't you miss it. On the lookout. Homeboys production, no? Yo manze, welcome again to MKENYA TV show this Wednesday morning with me Hesbon Kenya. Tuko hapa na hitmaker inajiita bolo. The meaning inaitwa be on the lookout. Be on the lookout. Tuko naye manze, atakuwa leo show ya leo ni moto manze. Show ya leo ni wagwan. Unaona hata set leo show ni moto. Alafu ukitaka kujua huyu mse ni mse ni veteran, alafu ni mse wa heshima, paka set ilichenjiwa na PA wetu manze, alihakikisha kila kitu iko tofauti kidogo manze. Mkiona leo tuko juu ya leather na the hitmaker wa be on the lookout anajiita. Bro, you can introduce yourself manze, unaitwa nani? Karibu kwa MKENYA TV show. Hapa leo ninataka utuchapie story yako yote. Alafu nitakwambia nilikujua lini. Najua ukumbuki lakini nitakwambia nilikujua lini. First of all, thank you for having me. Okay, welcome. Tumejaribu kwa hivi show a number of times. Manze. A lot of things have come. Alafu ni msempoa sababu show yako tumeplan for long. Yeah, good things take time. Yeah. But mimi wananitaga jina mop. Karao na walimu wananijua kama Victor. Mtani wananijua kama Kajo. Kwa usanii wananijua kama KG ama Emogee. Yeah. Basically that's it. Na kuna wengine wanakuita bolo. Kuna wale wanaita bolo, wale wanijui ni mzito, big man, chairman, hizo zote. Okay. So I love it. Okay.
So bro, wewe umegrow ya wapi? Umegrow ya Ronga ama umegrow ya wapi? Yes, sema sikuzaliwa Rongai, but kuja Rongai nikiwa myang sana. So any significant thing that happened in my life happened in Rongai. Okay. Why Emogee? Because yako ni awards na kuna Emogee, man of God, hawa the three. Emogee, at the time unaelewa the G inasimamia unaelewa ki gangster. Okay. Unaelewa? And gangster in my translation ni mse anajitambua, anajijua, mse anajisimamia. Hello, someone who's not easily pushed to a different direction. And emo ilikuwa semaje, in touch with your emotions, you know? Because I was thinking about how I felt. So that's where the emo came. Okay. But at the time I was not really thinking of Emogee, like man of God now nini. I was just thinking of emo and G. Okay. But I later came and changed it to KG, Okay. which is kilogram. Okay. Hello? Okay. Cause maneno ni mazito. Kilogram, maneno ni mazito. Shule umesomea wapi kilogram? Primary, nilikuwa St. Mary's Lavi. Ish. Pamoja na shule ya kina Unye. Yeah. So mlienda shule moja na Unye? Very many years apart, lakini yes. Mzee alijaribu akatupeleka pale msingi poa. Manzee sana. Then after that akaona kijana anakuwa soft sana. Okay. Nikasukumwa Gilgil Utumishi Boys Academy. Okay. Kijana akakuwa mgumu sana. Okay. Karudishwa St. Elizabeth hapa Karen. Ka strike katokea. Nikajipata Laisa ila hapa mtaani. Na hapo nikamalizia. Okay. Okay. So ulijipataje kuanza kufanya music ulianza kufanya music after high school ama ulianza kufanya music before? Me, I've always been interested in music. Tangu time za kina Rastrat na kina Jamadelic. Nilikuwa na kambele ya TV na VCR. Nina record mangoma na make sure najaribu kukumbuka lyrics. And when I could, I was in the church choir. Yeah. And kuandika, yani I always used to write my own stuff, but kuimbia watu wengine ndio sikufanya until high school. Okay. Okay. High school, of course, unapatana na wasanii wengine, unapatana na wasanii wengine wako na talent kaya yako. Na wanakupea hiyo motisha, hata una decide hata mimi acha nitupe lyrics yangu ndani. And yeah, that's how it grew up. And unaambiwa kwamba you're good at this, unapata your confidence. Then later on, given the topic tunapitia leo, kulikuwa na challenges mingi until I decided to go commercial in 2015. But before that, tulikuwa na a small group of friends. Okay. I think hata unajua some of them. Yes. Abandu, Teddy, Lore, Dodo. We had a group called All Corners. Okay. Na tukaenda Calif. We were in high school. Wow. Okay. Bro, nitene. Tukashikana Calif. Even the time kina what was this kid? Kuna Chick kina Lady S. Oh, yeah. The late Lady S alikuwa hapo. Nonini was start coming up. Prezo wakitoa ile fans me now wapenda. We were there. So tukafanya kwa Nonini kwa his mom's sitting room pale Calif. Tukajaribu. Is it Nonini or nani? No, sorry, Clemo, yeah. But kina Nonini pia, we used to see them come in and go out. Okay. And we had big dreams. Tukatoa ngoma moja. Then we were advised because of high school na a lot of challenges ya usanii turudi shule tumalize alafu na ni Clemo ama? Alikuwa msempo hivyo. Alituambia tuende tusome tusikue distracted na maneno zingine. Okay. And we followed up. And then
by the time tumalize shule, not everybody was still interested in muziki. So everybody went their own way. Mimi ndiye 2015 nikaamua kutoa my first commercial song. So let me ask you this, even Lore alikuwa naimba? Alikuwa manager, tuseme alikuwa manager. Alikuwa manager, but he was part of that. Hata alikuwa kwa lyrics. Alikuwa kwa lyrics. Najua hata wachisho, yufuatilia sana mambo yangu. Yeah, he was yeah, big up Lawrence Amata anajijua. Yeah, he was part of the group. Unajua muziki ni group effort. Yeah. It's not only the person with the voice. Pia kuna mse anampanga, kuna mse ana make sure you make the right, just like this set. Yeah. There's always, everybody has a role. Yeah, true. So be on the lookout. It was your first song? My first commercial. Okay. I'd written so many other songs. Growing up as a teenager, kulikuwa na mangoma mingi, but the message was a little immature. I'm glad siku hit nikiwa young. Yeah, okay. At least I could come up with a better message to be known by. Kuliko zile ngoma nilikuwa naandika when I was in high school. Okay. But Bolo is the first song I put money into. Went to Homeboys, tukatoa ngoma ya kwanza na Yo Alex. Nikaendea ATL, nikafanya video na it's my first experience as an artist, to semi professional. Bolo, yes. Be on the lookout. Bro, when ulikuwa na grow, you used to kukamuko home na bike manze. Wewe mse ulikuwa na bike ingine green. Mimi siweza upaka sura hiyo bike. Alafu wewe mse ulikuwa na yenuanga hivi juu unaendesha na taya ya nyuma peke yake manze. Paka kuna time nilikuwa na kucheki hivi nasema, I love your time hatuna bike. So I love your time pia msaki na bike ni achievement. Alafu mountain bike bro, it was a big achievement. Nilikuwa na checking hivi naogopa kukuomba because hiyo time pia ulikuanga sio kwa hivi. Ulikuwa mbigi, ulikuwa msoni msee coffee paka shangae. Ungejaribu ungepata bike. Unajua you judge the book by its cover. So umesema Bolo it was your first song, commercial song. Yeah. So nikuulize hivi kilogram. Do you think music ya sasa na music ya kitambo? Music ya sasa unaweza pata msana anafanya ngoma this week, ikifika next week ngoma imeisha ladha, wasa washaimba 1 week. Kwanza TikTok inachezwa TikTok 1 week, watu utamani kusikiza hiyo ngoma. Ni mistake iko wapi? Wasanii wasai wako wanaandika kitu na trend ama nini? The trend is not natural. Okay. It is manufactured. So zamani ngoma ilikuwa inatolewa, someone goes into the process, anapitia process ya kuandika ngoma, ana make sure hii ngoma iko na the right message, iko na the right beat, iko na the right tone of the time. And ukishapeleka pale radio station ama uende uimbie wase club, ikipendwa it is genuine. Isipopendwa, you know you have to go back to the studio and work on yourself. But right now ni followers and they push it on every, ukiscroll hivi, you're not trending because you're good, you're trending because you're seen. So even if the song is of poor quality and they bomb you with it every day, ukienda TikTok the same song. Hello, when the Instagram same song. Hello. And then a lot of peer pressure, because social media is peer pressure, following. So, because everybody is sharing, ataminta share. Yeah. Because everybody is liking, ataminta like. But vitu ambazo si genuine haziwezi last. You see? Yeah. One day you will be weighed, you will be measured, na utapatikana autoshi. Hauna kitu. Na the fall is usually worse because it's better to struggle and grow as an artist kuliko kuwekwa hapa juu alafu uachiliwe. Okay. Then there's this a new generation inajiita gengeton music. Yes. Hii ngoma yako hata ukisikiza sasa, ni ngoma umefanya like let's say 7 years ago. Yeah. Si ndio? Na ukisikiza hiyo ngoma hata beat venye imetengenezwa, it's like ukisikiza msemenyaji isikiza kisikiza na it's a new song.
You yourself unaweza fanya collab with this young generation? Definitely. The gengeton artist. Definitely. Nini consider ndo mfanye collab? We will have to, I can borrow something from them. Yes. They have a new hype, a very nice beat to go by. They have a nice energy. And hata mimi I can chip in some of what I've learned over the years. Pia tuweke kwa hiyo muziki. Ngoma ikuwe timeless. It's about, as I told you, I'm glad siku hit when I was young. Yes. So sometimes you have to learn these things through time. And it's much better kama ndio unaambia usikize wazee wanakupea shortcut. You don't have to make the same mistakes that they made. Yeah. Wasanii, it's important mujulikane na kitu productive. Yeah. People, it's better to have respect. End of the day. Yeah. You will grow up, you will have a family. Na utaki kukumbukwa na vitu chafu. Unataka kukumbukwa na vitu ilisaidia wase kugrow. So vitu kama hizo. I wouldn't promote drugs in that song, let's say. I wouldn't promote promiscuity. Video itakuwa na half naked women, like that, you see. I believe a song can still hit, still make trend without that cliche kind of acts. I think your sentiments zinaweza linganishana za KOB. KOB alisema the same thing. Sasa hata akifanya ngoma hawezi taka ngoma yake ikuwe na half naked. No. Our sister walisema hizo ni hormones. Yes. Hizo ni hormones mingi za kijana, and you think that's the trend. That's life. Okay. You think life is surrounded by women and alcohol and clubs and drugs and being a bad boy, being a bad man, being feared, you know? That's the life you think. That's the life you think you want. When you talk about drugs, nilipitia TikTok yako, nikacheki pia unafanya content zako hapo, and then there's a time nikapitia nikafika mahali nilikuwa na feel una approach sana young people about drinking alcohol and these drugs. You yourself, mimi nimekujua since I was small boy, nikigrow nimekuwa nikikuona. Wewe huko mchache kwa ku I was exposed. Yes. What happened ndio uka change from this hii jani ya kukua mse wa kukunywa? Sasa hivi ni mse ulikuwa hata una lecture ama vijana unawaambia like easy life, in life mbaya sana. First of all, I'm lucky. I saw a lot of people I drank and smoked and chewed around not make it. Naona? So ukiona beshte yako anaanguka kwa mtaro, the first things blame mtaro. Then another one anaanguke kwa mtaro, blame mtaro because you're in denial. But then after some time you start blaming your friends. Unaanza kuangalia kwamba it's the direction we are taking. It's the path. And for men and for most people in this world, you have to realize that nobody is coming to save you. Yeah. You have to save yourself. Yes. And every man must choose his own path. So roho safi nikaambia majamaa, mimi naona njia tunatumia is not the right one, and for me I'd like to take a different path, see where it takes me. And that path ikanitoa kwa alcohol. My dad had a very big part to play with it. Alishinda akiniimbia hiyo muziki. Achana na hii pombe. Pombe is not going anywhere. It will always be here. There are more important things. But unajua ukiwa kijana, I don't know, inaingiaga hapa, inatoka hapa. No? Yes, you listen to the streets more than your parents. And you come, and trust me, everybody mwenye anaona hisho, you will come to regret it. Utakuja uone kwamba what your parents tell you comes from a very good place that wishes you well. Now, whatever the street tells you is what they want to gain from you. Ukienda kulewa, ni bai inapata do. Ukienda kununua gode, ni pedi anapata do. Hata ikuambia uache. La. True. Ukienda kukula miraa, ni bezi inapata do.
Kivuta sigara ni kampuni inapata do. Elewa, but when your parent tells you achana na hizi vitu, it's for your own good. Yeah. But that's sadly not many people reach an age to realize that. Wengi wanaanguka njiani, some get sick, some die. And shida ya drugs, it's also a gateway. Kijana hana pesa ya drugs, so utapataje hiyo do? Utegi. Utajipata crime na vitu hazifai. Vitu zina kurisk maisha. Now imagine uko jela, but you're wiser. Imagine uko jela unakula miaka hizo zote ukifikiria na niliingia hapa juu ya kabangi tu, kaufala. See, that would really mess with your head, knowing you don't have a future because of a small mistake in your past. So some of us are very lucky to have seen through the drugs and learned to stop them and grow. Not many people are that lucky. So if I could talk to some of them before they become unlucky, I think dunia itasaidika sana. When nini li happen ndio uka decide like now sasa mimi na drugs z ama ilikuwa journey pia ulianza? It's a journey. Okay, take us through that journey. There's someone anawachi kitu sahi. Unaona vile unaweza lewa na uamke asubuhi na hangover mbaya na useme mimi sitaki kunywa tena. That's the beginning. You start realizing there's a problem. But just like every other step, inaanzaga na denial. I think nilikunywa pombe mbaya. I think niyo place tulienda. Sikukula food poa. Before you start and come and blame that maybe this alcohol hainipeleki mimi vizuri. Pombe si mbaya. But some of us don't have the discipline. Unaikunywa 6 asubuhi. Unakunywa all brands, hata una brand. Wewe ni bora iko na percentage ya pombe. Utajipata hata nyumbani unakunywa home dry cleaner ama spirit. Bora iko na percentage. Kidogo unatoka Martel, unajipata pombe nyingine Viceroy, kidogo uko Tusker, kidogo uko hizi za hapa barabarani, kidogo uko Cham, kidogo uko Blind. Manze, it goes, hakuna kitu mzuri itakuletea. And it's not something really necessary, si chakula. And I actually believe if you are to drink or have these things, tafuta hizo vitu mbele when you're 50, 60. Pombe zamani ilikuwa ya wazee. Yeah, true. But not when you have the energy, the strength and the focus. You need those things to grow and become someone of substance in this society. You see, me na ile pombe yote nilipitia na beshte yangu, age mate wangu mwenye hakupitia hizo, kuna difference. Having the mind I have now, I wish ningeweza kurudishwa miaka nyuma. Elewa? Mimi singeguzika. You see? True. I would have been way ahead of where I am now. But I thank God that I am here now with the lessons I've learned. Yes, I used to see you. Ulikuwa na Pajero. Bado iko. This guy 7 jamaa yako maji mbaya. Alafu I think ulikuwa unapenda pale hivyo chapchap. Hizo area hiyo ni area yangu. Alafu sasa hiyo Pajero imeingia kwa mtaro. Yaani mpaka unaangalia imeingia mtaro, ilikuwa imepakiwa hapo. Naacha bana. Gari limelala hivi kwa mtaro hivi ilikuwa. Hivyo ndio inapakiwa hapo. Ndio maana ni Pajero. So nilikuwa najua umsee manze. Alafu juzi tu nikaanza kucheki nikaona umsee, nikakucheki na mkido wako. Nikacheka umsali change, nikasema yenyewe Gordon. Alafu sasa ile kufollow TikTok nikaona naongelea hizo stuff, nikasema now we have to come to talk about these things. We educate our youth. Nini? Do you think wewe unazaambiaje wale mayouth sahi? Kuna wasee tu wako rika zetu hapo nje. Manze teime wabeba mbaya. Msee ako maybe easy age tuko. Ana ta family. Yeah. Njia tei. Na hata kama ako nayo wanasumbuana. Our problem is we want everything. You want to have a fun and responsible life. You want to be a happily married drunkard.
Kuna vitu haziingiani, lazima kuwe na balance kwa hii maisha, na kama bila balance something has to win. So kama maisha ni klabu, lazima hiyo ikatishwe kama unataka family. Kama unataka kuwa responsible parent, you cannot be childish. Lazima utoto iishe. So one thing I've come to realize ni and hii yote ni in hindsight. Before quitting, right now after quitting alcohol, I see it's no big deal. All you have to do is really put your mind into it, amini na make a choice, msimamo. Before I quit cigarettes, aki ya mama sikuwa nimejaribu. I was 100% sure it's impossible. But then I quit it. And then I'm like, what was I waiting for? Life has so much more to offer than what we think we want. True. We think the club scene is everything. We think the group of friends we have are the only people we need to know. We don't think there's a whole world out there waiting for you. But tumefungwa macho na hizi madawa. And the only people who benefit are the people who sell it. So kama we ni mlevi, if you want to benefit from alcohol, fungua bar. But don't be the customer. Hapo ni wewe unaumia, mwenye anafurahia ni kampuni. Na mwenye anakuuzia. See? Yeah. But I'm glad to see that even in Kenya right now, a lot of musicians are not partaking. Because wanajua with our lifestyle, club, lazima una promote wapi? Clubs. Lazima unaenda kutoa ngoma wapi? Clubbing. Hizo vitu zote. Imagine sasa uko na shida ya pombe. Pole to our late brother Kantai. You see? Yeah. It's an amazing rapper, an amazing artist. I knew him personally. But the one thing that ilimshika mateka ni drugs. Pombe. You see? Na pombe inakujaga na vitu zingine because it's a high you're looking for. Yeah. So without the alcohol high, you look for another. And some people, they realize it early. Some people realize it late. But it's never, ever too late to change. So hata kama saa hii uko 35, 40, na unafikiria I've already been drinking most of my life. I'm telling you, if you change now, in 2 years you will not recognize yourself. It is that quick, it's that fast, and there's a lot of potential inaozea kwa vijana. A lot of things vijana are capable of, but kabla nitoe ngoma yangu Bolo, hakuna bar ningekanyaga wasee wangesema mimi ni rapper mnoma. But ingepita bar. Na lewa kidogo, wewe na mistari. Papa, wewe ni mnoma, pewa ingine. You see? But never did anybody tell me shika hii pesa enda studio. No one. Nobody. Until I decided to go. And who helped me? The people who you are not listening to. Because they wanted you to change. Exactly. Yeah. So let me ask you this. Which kind of drugs ulikuwa unatumia wewe? Zote. Hey. Okay, let's not get carried away. Sijaijidunga. Okay. La. Na kusniff. Sniff. Nimejaribu. But haiku catch on because pia mimi ni mwoga. Kuna uoga nilikuwa nayo na pombe ilinitosha. Okay. The way I was is sizi mix. I'm more of a social person, so mimi napenda inanieka na wase longer. And majority of us, let me tell you something. Hatupendi pombe. Tunapenda environment ya pombe. Oh. Naelewa? Okay. Hatupendi hub. Tunapenda lifestyle ya hub. Kukaa na majamaa, kuiva, we ni stoner. Unapiga story. Life ni hivi na hivi. Ukishaanza kuona watu unasema that's cool. Unajua ukiwa kijana, that's cool. I'd like to be that. Hello. Unaona ngawa sana walifika wako life yao iko poor. Madema hapa wanataka kudunga dress fiti, kuonekana kwa kudance.
Meet people. Hawataki hiyo ulevi, but ulevi inakaa mnayo. How can you be a socialite without the alcohol? And pombe inatumika kwa, it's a social lubricant. So pia ulikuwa store mbaya? I partook. Seme tu, I partook and singe shy away. But the good thing about me, my body could only take one drug at a time. Okay. So ningekunywa pombe singeweza kuchana. Pia kuchana. Okay. Kichana na lazima niteme. Nikitema ndio naweza gonga pombe, but siwezi mix. Naona? Pombe nikichapa pombe na nichome kagode ndazima. Ile nastaki kuzima. Nichome gode itanifanya niogope pombe. So ilikuwa hivyo, but at their own time. So ungepata leo nimelewa na nikifanya kitu mimi naifanyaga na roho moja. You see? So like even being sober, hakuna mtu strict about his sobriety kama mimi. Hautaniambia anything about tumia hii, jaribu hii. But even when I was drinking, haungeniambia kitu about being sober. So wewe kuna place umeongelea hapo ukaongelea kuhusu brands zile brand maybe mse analewa lakini analewa na brands zote. Wewe which brand wenye ulikuwa unalewa nayo sana? Bora ina alcohol content. Pia ulikuwa mse twende na inalingana na mfuko. So ulikuwa mse twende nazo zote pia? Twende nazo zote. Elewa. Alafu the miracle came ya keg. Unajua keg ilikuja ikatuokoa sana. So keg ni miracle. Mkulima mdogo. Okay. Ilikuja, nakumbuka ikiuzwa 33 bob. The first time keg ilikanyaga Ongata Rongai. Ilikuwa 33 shillings. Alafu wakashukisha ikakuwa 25 bob. Hiyo ni kiasi gani? 500 ml. Ikakuwa 25 bob, ile ndogo 15. So babu ulikuwa unatoka kwa nyumba na so unarudi ukistaga. Got a story. But at least I'm not even saying it's good because it was cheap. It's because it was cheap and healthy. Like when enda kupotezea mtu macho, okay, safe. Let's not say healthy, but safe. Hello, because if you looked at the other things, me I grew up na sachets. Sachet, ulikuwa na ile juala like pombe kwa wakati. Wewe tuelezee tu. Pombe ilikuwa inakuja na majuala kama mjui. Hello. Jamaa ameona maisha bana. Ilikuwa inakuja na to paper and they were good. The best brands had them. Smirnoff had a sachet. Bond 7, sijui, they all had a sachet and the pombe was clean. You see? Hakukuwa na watu wanaenda kunywa machangana nini, na ulikuwa unanunua sachet 10 shillings. So hata mlikuwa mnapatana na majamaa, by the time muongee kila mtu akona kaa 5 kwa mfuko. Mnaweza lewa kwa stage mkiongea. Shika nimetoa yangu hata ufiki ba. Kidi live bade. Mnalewa mko tu stage mnaboga lakini mnalewa. Kila mtu akona yake kwa mfuko. Ka glucose. Yeah. But you see, if you wanted to meet your friends, you have to go to the bar. And mkienda bar, kuna no idle sitting. No. Na nani atanunua maji ya 60 bob na kuna pombe ya 40? Hakuna. Na maji ni free home. Naona? So the system is designed for you to spend your money and enjoy these things. If men were meeting in restaurants, tungekuwa na shida ya obesity. Hapana. Nakwambia, kama tungesema if all my friends were meeting at a restaurant, sote tungekuwa wanono, tungekuwa walevi. But tulichagua venue ni bar, sote ni walevi. Tungechagua venue ni pitch ya ball, sote tungekuwa professional football players. It's where you meet, the kind of crowd you choose to be around. And the first step ni kukubali makosa ni yako. Don't blame society. Don't blame your upbringing. Don't blame mom. Don't blame dad. Wewe mwenyewe na mguu yako mbili na mdomo yako. Mbona wezi enda kwa soko na ukule ndizi 5? Unataka tu kwenda kukula. Unataka tu kwenda kukunywa hiyo pombe na ni wewe. So if you are the problem, then you are the solution. Nobody is coming to save you.
So once you realize that I put myself into this hole, that's the day you'll realize you're the only one who can dig yourself out. True. And it also comes with a power True. of control. You know that I am in control of my life. But I hope and I pray that everybody gets to that point before it's too late. Too late. Yo, you are watching Kenya TV show 254. Tuko hapa na Kilogram, mkipenda naitwa Victor. Nilitamani sana kuja show, mnasikiza story nyana peana hapa. Ni msanii nimejua, ni msanii alikuwa anachapa hizi vitu mbaya sana na Pajero fulani. Lakini waliponea. Pajero ndaba plate kwa ishika juu. Anytime hiyo Pajero utaipata iko kwa mtaro ama imepakiwa mahali vibaya. Ilikuwa imepakiwa in weird angles but haijaanguka. Yeah. So Kilogram. Let me ask you this. Now, how long umekuwa sober? 8 years. 8 years. 8 years. October 11 imepita? Yeah. Yeah. 8 years. Imepita. I'm now starting my 9th. Yeah. Without alcohol? Without alcohol. So ulianza na nini kwanza kuacha? Ulianza na ndom? Pombe. Ulianza na pombe. So, ile day ulijiambia like now sitaki kukunywa pombe. Nini ilikuwa imekam kwa mind yako kama nini? Nilikuwa nimefungua biashara. Alafu ilikuwa inaanza kwenda hivi. Nikaenda home. Nikaanza kuambia mzae nahitaji usaidizi ya biashara, akaniambia ukitaka biashara ama pombe chagua. One has to go down. So ukichagua pombe, biashara down. Chagua biashara, pombe down. And my dad was also sick. And he had kidney failure. So sorry. We were exploring whether one of us could donate a kidney. But kwenda kuangaliwa na daktari, umeshaharibu yako at your age, unaelewa? Your kidney is not fit for donation. Okay. So wanting my dad to be well, I had to learn how to control myself. Yeah. So remember, you have to daktari anakuambia punguza pombe. There's something called a liver function test, okay, that checks whether you're fit. But juu ya pombe you're not, utampatia organ mbaya. You have to be healthy to donate. So I really tried to keep myself in check. And I felt so helpless that you cannot help your father, you know, just because of a useless habit. So I had to search myself. Unajipeleka mkutano and you decide that I don't want to be that guy who cannot help a family member because of a drug I use. I want to be clean. And I also don't want to be like my father when I'm older. I need my kidneys, right? So sadly, daktari akuja akasema we are too alike. I might need both of mine. But akapata mtu mwingine ambaye angemsaidia. Okay. But it was an eye-opening experience. To you? Yes. Wow. Do you regret using drugs? Yes. Uli disappoint budako? By the time he passed away, I can say it's a blessing, because if there's someone who knew 100% kwamba siwezi rudia pombe ni yeye. Okay. He died after I had been clean. He died in 2018. I had been clean for 3 years. And he was convinced completely and proud that I managed to overcome that. Wow. And because I've managed to overcome that, I'm sure he was a little more confident that there's nothing else I could not overcome. And that your pride niliona kutoka kwa dad. When I quit alcohol, has been a driving force for me. Penye yako, I hope unaona hii, nimeacha pia hii. I hope unaona hii, nimeacha pia hii. And one day probably tutaonana tucheke huko, sasa unaona venye ulikuwa. But popote alipo, and whatever, as a parent I know that parents want the best for their children. Yeah. So me wanting the best for myself is honoring him. What? This is a deep story manze, kutoka kwa MKENYA TV show. Tuko na Victor. Thank so you. Victor, umekuwa
sober for 9 years right now, right? Yes, this is my 9th. This one, it's Tunaanza. 9 years. It's young. This is November. October 11th is when I quit alcohol. October 11th, 2015. So 9 years zimeisha. So this is now the 10th year. Imeanza. No, 8th. Oh, okay, 8th. Yeah. So let me ask you this: uliquit pombe kwanza, and then the second one ilikuwa which drug? Sasa ndio ni quit pombe. Remember I've told you that mwili yangu ingetumia vitu mbili at the same time. So one of the things I used to quit pombe ilikuwa jaba. Jaba inanifanya nikae mbali na bar. Sikuwa napenda bar. Inanifanya nikae peke yangu. A lot of times with your thoughts. From time to time nilikuwa naiva. From time to time tuseme I had gone abroad earlier and I had tried some other things like umepatiwa laini ya cocaine ikanipeleka vibaya. You see? I didn't like it at all. Hii mwili imebeba kila kitu. No, I just tried it once. Okay. I tried it once. And experimenting is okay, but it's a trap sometimes. But not uzuri, but I was content with my kajaba na kasigara kangu. Elewa, na from time to time maybe smoke up a bit. And zote zikaenda, unaona hii jaba pia inaniwestia time. I'm always hapa ulali. Tafuna kama mbuzi. Watu Kenya yote imelala, wewe uko hapo. Unakaa hivi unajiuliza what's wrong with me? What's wrong with me? Unacheki. So unapata unaambiwa ama ile wakati tu unaingia kitanda hivi asubuhi ndio unaambiwa by the way kuna hii kitu important lazima ufanye by 11 au una nguvu. Oh, so pia hiyo kuchana na kukosa kulala ukiamka ni kama uko na hangover fulani. Si hangover because imekuchukua the whole night, you need your rest. Oh, okay. By the time you need to you're sleeping when the world is working. Watu wanatafuta do, wewe sasa hiyo ndio unalala. Lakini at least unaamka jioni, unapiga shower, unaenda unatafuta sajaba. Jioni. So unajua nimejiuliza hii jaba usaidia nini? Inastarehe. Na jaba iko na a way of just sitting you down. Keeping you content, and it's not good. Nikuuliza hivi, mbona wasotu uchana jaba most of the time akianza jaba wakishakaa karibu 30 minutes watu huongea kama wamekondoa macho? Why? Ni nini inaka mingi? Yani ni stimulant. Ni stimulant. So stimulant inafanya ukwe unakaa chini, mwili haifanyi kazi mob, lakini akili iko Meru, iko Dubai. Kuna hii joke ya story, wale majamaa wawili, mmoja anavuta bangi, mwingine anachana jaba tao. Umesikia story? Jibuni chapia tu juu. Jamaa bangi akamwambia, naona hii Hilton hii. Siku moja nitakuja kuinunua. Huyu ni msewago? Gode. Amekaa kando ya msewa jaba. Msewa jaba akamwambia, nani alikwambia nauza? Naona. So inakuonyesha tu where their brains are is very different. Kuna mmoja ako Fantasyland kule na mwingine ashainunua. Hizi vitu kumbe. So but anyway, we are best when we are clean. You know? But a lot of us are afraid of reality. Reality is where you are. Unajua ukiwa mlevi kidogo, you can pretend for a few days for a night you have no problems. Hiyo wakati jaba iko hapa mbele yako, kuna starehe ya kwamba your life is okay. Unaweza choma hiyo gode for a brief moment. You're safe, you're sound, you're wealthy, you're healthy. But when that high comes down, reality inaanza kunyorosha. Pap, sina rent. Pap, school fees. Pap, my throat, my chest. Pap, sina food. But for you to solve those issues, you must be sober. Yeah, true. But we'd rather forget than solve. So umesema after kuacha pombe ukakuja
ukaacha jaba. Yes. Sasa ikabaki fegi. Jaba na fegi zilienda pamoja. Cause ukichana inadai fegi sana. Oh. Yeah. So ni kama mapacha. Zinaendaga hivi. Ni kama hiyo na gum. Hata mimi sasa hizi chana gum. Imenibo. Na imeni mess. There are things kama when I started training in the gym. Okay. Sigara ilikuwa inaniua. You run for 10 minutes, unasikia unaonja damu kwa unasikia niko na breath down. Yeah. Because so, system iko nini. So once that cleared, nashangaa kwa nini nilikuwa najifanyia hizi vitu. Naona. And then jaba, meno ndiye hizi. Sasa nataka kwenda kwa dentist. Hata sasa hii tukiongea inafaa kunicharge kangiri 10 kwenda kutengenezwa tu meno. Kitu nilikuwa na meno, mimi sijai kanyaga dentist maisha yangu. But this is the first time na ni because ya jaba. Kama tawi. Na ni kitu affordable. So jaba pia inaharibu meno. Jaba, we're not designed to be chewing cud. Unakaa 24/7 utaki kutema of course unajiumiza and then you don't eat. Niulize, unajua hizi vitu pia unanibamba leo sababu mimi ukikula bolgam kwanza ukikula tu bolgam let's say 3 hours unasikia umechoka. So jaba pia mnasikia mmechoka. Unachoka lakini sasa unajua kila kitu dunia ni muscle. Kwa hii mwili ni muscle. Inaendelea kuwa stronger. So kidogo kidogo hii inakutesa. Ukichana kidogo unaweza weka hii. Ukiweka hii inakutesa. Kidogo kidogo umeizoea. Ndio unaona wengine hata wananini hadi jicho inafura. Hadi mdomo inakaa bila taksini kuna sag. Unaelewa yani sura inabadilika. Bro, mwache drugs walai. Unasikia? Before it's too late. It's ni sawa umejaribu. Yes. It's okay to try something and realize it's not for me. Hakuna mtu hapa nje anakujudge na hata kama wanakujudge maisha ni yako. Ni yako. Bro, umekapitia. Yeah, so how long umekaa sasa bila mafegi na nini na jaba? Clean 5 months. 5 months. But imekuwa struggle pia. Sigara ndiye inanifanya niseme ni juzi tu. But sigara wacha nikwambie, if there's something I'm proud nimeweza kuacha ni hiyo. You know? And hakuna kitu na miss. Wow. Ati kwa mwili ukisema natumia. I don't miss the lifestyle. I can still manage seeing friends from time to time. Now, na pia hizi drugs nakuja na a lot of fake friends. Kama huwezi afford mzinga, simu inanyamaza. See? Kama una packet ya sigara kwa mfuko, msee anaweza kuomba kijiti, wanapotea. Kama unaga gode, hakuna msee anataka kukutembelea. Kama una jaba, una majamaa wa kupiga mdomo bure nao. You come and realize who you are, wants to be in your life genuinely. Yeah. And who you want to be around genuinely. Wengi wetu hatuna mabeshte, tuko na majamaa wa base, tuko na majamaa wa bar, tuko na majamaa wa ile area. But kaa kwa nyumba yako 1 week, angalia ni watu wangapi watakupigia ama wakuje kukutembelea na utumii chochote. Those are the people who you should fight for. Okay, and keep yourself well for. Hello, mimi ungeniambia a few years ago ndakaa hapa nikiongea baya juu ya jaba. Tungepigana. Anaitwa but look at me now. Kilogram. Kwanza tunafaa kuwa na thermos na chai na kablanketi hapa starehe tamu. You see? That is growing up. Growing up is changing. Watu wengi sasa wamekwama. Ndevu inamea, ina grow, inakataa ku grow. Your drugs. Yes. You're still the 14-year-old boy trying out things. Manze.
kwanza hii society yetu ya saa hii manze, vijana wanatumia drugs vibaya. But unajua how many people are coming out with this story. This is not, whatever I'm doing here is not cool. Nani alifanya hiyo story? Nani pia alibonga kuhusu hiyo story? I don't know if unamjua, lakini nimemsahau jina. Alikuanga DJ wa reggae pale K24. Alikuwa na DJ nani? Alikuwa na DJ nani, mnamjua? This guy alisema naitwa sijui MC Full Stop, sijui kani yeye. Full Stop. Yeah. Ule wa makerea sijui nini. This guy alisema pia alikuwa na hii nini pombe. Alikunywa pombe paka nini yake sijui ni liver ilifura. So wasa kwanza kumwambia akaona kitambi. Kumbe hiyo stuff imefura na ndani. Msa alikuja akakuwa msiku mbaya, but alisema hakuna msee yoyote alikam kumcheki kwa wale mabishto walikuwa nalewa naye. Why would they? Why would they? Because ni kama ni nukes. I don't want to quit. So why should I go and look at a reason to? Why should I go and see why I should stop alcohol? I'm not ready to. And we keep on saying tomorrow, one day. You know, and YOLO. Life is short. No, life is not short. If you're having fun, life is short. But if you're suffering, one day can look like 1 month. Yeah. You enjoy maisha in bits. Usitake kukula maisha yote in one day. Yeah? So hebu sota uone venye mwaka ni refu. Ukikaa hivi na mzee na anakuambia this year has gone by so fast. Angalia account yake iko sambamba. Lakini mwingine akikwambia hii mwaka iishi. Majum sana kwa kitu kwa maisha inamugonga different. Anataka iishe aanze fresh start. Unajua January kila mtu is a newborn again. Gym inajaa, church inajaa. Kila mtu anaanza kuandika historia kitu atafanya that year. Yes, resolutions. But the thing is you're not promised next year. So don't wait for next year to have a new year resolution. Have a new day resolution. Yeah. If you are not praying, start praying tomorrow. So in your family nana ko proud na wewe since aone venye hiyo journey yako fight. Every person. Wow. Every person in my family, whether they say it or not, I know. They notice the change, and they are proud of it. And of course, there are those who have were inspired by it as well. Wow. You know, and it feels good to be the reason someone else tries to better themselves. Yani paka tunatamani tu hata tungekuwa na chai tukunywe, lakini story ni mingi na wase wakipenda, lakini hii video part 2 itakam. Story ni mingi sana, lakini for now we have to just pass the message that we have right now, which is bolo. Be on the lookout for yourself, be on the lookout for your liver, be on the lookout for your lungs, yes. Be on the lookout for your health. Kila mtu tunahitaji kila mtu hii dunia. Hakuna mtu waste of space. Hakuna mse waste of time. Everybody has something to. God is a very interesting being. He knew that if he gave you all the answers, you'll never need me. So he gave you 25% of the answer. And then he gives me 25% of the answer. Then he gives another 2 guys 25. And then he gives us all one question. Na tusiposhikana hatutaisolve. Understand? That's the reason we need each other. So if anybody is saying it's none of your business, it is your business. It is our business that the person next to you is okay, is pulling their weight, because swali ni moja. Swali ni moja for all of us, and we need each other to solve it. You see? Yeah. So I benefit from my brother's well-being. I should benefit from my brother's well-being. Hakuna kitu mtu ana gain if the person next to you is failing. Hakuna kitu unapata. Let me now be personal kidogo. Ukiquit these drugs, ulikuwa sahi ushamari ama ulikuwa bado uliquit ndo sasa familia kakam? Actually, before I started a family, I never wanted my child.
I know I never wanted my No. child Hey. Let me finish that statement. I never wanted my child to have a dad who's a drunkard. Oh, okay. I feared my alcohol. Oh. So I knew I'd be a terrible father if I was drinking. So Kowoga, it was part of also the reason why I quit. And after I quit alcohol, 2 years later, I was thinking of marriage. But before that, I was not. Nani utatoa pesa ya dawari wapi na hata ya mzinga hauna? Elewa? So ungepiga hesabu dawari ama mzinga? So wacha nikunywe leo tutaoa. And then pia the environment you're in. Sorry to say this, but the bar and the clubs don't give you very good hopes of the opposite gender. You see, I'm not saying women are bad, but the samples you have there to look at, elewa, inakutoa moral. Sasa mimi nioe haya. Normal. So unasikia watu wanaanza kusema marriage is a scam. Si poa kuoa because anaangalia sample mbaya. But there are good examples out there. People who are based and have plans and have good make the right decisions. But you have to be one of those people to see them. No. Understand? Lakini juu hutaki kuambiwa uache pombe. Jude mzuri atakwambia uache pombe. Lakini usio utatafuta ule anakwambia where are we kunywaing tonight? Unaenda tunatoa lock wapi? Form. Jote wewe kichwa tu ni form. Form gani? But ukitaka kwenda kupanga watoto, unataka watoto wako waende shule nzuri, you'll find someone who's looking for that as well. Yeah. So birds of a feather and all that. Wow. Tukujua msako na story hivyo manze. Sijui tumeenda dakika ngapi hapo akina director manze. Sasa imeacha kuwa documentary imekuwa movie. Sijui tumeenda dakika ngapi msako na story sana. Kuna swali nilikuwa nataka kuuliza lakini imepotea. I was just want to ask somebody. Nilikuwa nataka kuuliza hivi. In your family, are you the firstborn? Yes. Wow. I'm the firstborn boy. Oh. I'm the firstborn boy. Okay. I have an older sister. Okay. But tumeachana na miaka ile mingi, so I'm the firstborn kijana ule of my siblings. Oh, okay. Yeah. Okay. How many siblings? We are 4. We are 4. Oh, okay. Secondborn? My brother. I have a younger brother and a younger sister. So are you the secondborn, right? I'm the secondborn child, firstborn boy. Okay. Sasa kwa kimila unajua. Naelewa chenye umemaanisha. Kimila ya Afrika. You're the firstborn boy, but ni secondborn to the family. Yes. Naelewa, si ndio? So maybe neno la mwisho because nataka kupeleka side nyingine na kuangana joto. Okay. Neno la mwisho ni I'm not coming here as somebody who's on a pedestal. I am not better than anybody. I am who I am without the drugs. Wow. And I'm sure everybody is special. Kuna vitu mingi tu zinawa clog. Pipe iko sawa. Imejaa tu uchafu. Tukishatoa uchafu, tapitisha maji. Pipe ina function. Elewa? So let everybody, we need each and everybody kwa hii dunia tutakuwa na maisha mazuri, everybody tusaidiane. Na ukiona brother yako anaenda pabaya, heri akuchukie lakini muambie. Okay? Na hata wewe mwenyewe sit yourself down and have the difficult conversation of where you have failed. Nobody wants to be a failure, but we all fail and succeed. But we fail until we succeed. And we only succeed after we reduce our failing. So kama unashindwa na vitu mingi, look at yourself first. Don't blame the bar, don't blame the environment, don't blame taxes, don't blame shida, makosa si ya mtu yote Kenya isipokuwa yako. True that. Now let's go to other side inaitonga the quick fire. This is quick fire. Now kilogram uko tayari? Poleni in advance watu wangu wa Saints. Uko tayari? Twende. Sawa, twende. Number 1. Where is the headquarter of UNEP located? Gigiri. Yeah, boy. What is matumbo in English? Tribe. Tribe. No, God, please.
Who was the first governor for Nairobi? Kidero. Which team won the Premier League title last season? Mina mpira, mina football nje. I don't know. What is the deepest lake in Kenya? Lake Turkana. How many rings are in the Audi logo? 4. Bani Nyasai. How many teeth do adults have? 32. Ay, hey. How many zeros are there in 10 billion? 10 billion. Yes. 10. Who is the founder of Microsoft? Bill Gates. Yaani umse amerong I think question 2 ama 1. Atakuwa na uchisho pia yeye ajue ni ngapi zenye ni wrong manze. Kilogram, thanks for coming and thanks for coming to MKENYA TV show to share your story. Manze, story yako I think kama ijabadilisha wase outside there. Manze uko na shida manze. Umse unajua mimi wataochisho wanamjua. Mtajua chenye naongelea because me bro nilikuwa na ule kwa mse bro. I was written. Pajero. This is a brand new guy. Nitusumbua. I was not supposed to be here. Watu wengi wangauliza kama they know this guy who is standing in front of you. Hawamjui kwa sababu ile maisha nilikuwa naishi sikuwa nafaa kuwa hapa. Manzo nilikuwa naishi maisha terrible manze. Kuna day umaianguka hata na hiyo gari. Juu ulikuwa unaiendesha. Sio hiyo, nimeanguka na gari ingine. Hello? I've almost lost my life so many times. Okay? I actually did for a few minutes at Karen Hospital because of these things. Seme tu, I'm very lucky and blessed to be here today to give you guys this story. Okay? And there's nobody who has survived what this world has to offer and encourage mtu kuendelea na mistakes. Yeah. Learn from other people's mistakes. That's wisdom. Don't make your own. Don't repeat mistakes. Make your own. But usione makosa ya wengine ufikirie we ni mnoma, hiyo makosa itakupata. Addictions, it does not hit you like ati coffee. Inakutiko, inakuja pole pole. Kidogo, you find yourself, you're an addict, and it can happen to anybody. No matter how strong, rich, handsome, beautiful, whatever you are. Yeah. Pena social handle bro. Mimi unaweza nipata on TikTok, niko pale as KG Mfalme. Pale Facebook, KG Mfalme. On YouTube, you can find me under Emogee 254. Emogee. Hiyo jina vile. EMOGE 254. Search hiyo utapata ngoma zangu. And from there, of course, if you look at my content, you'll get more information. Akona content noma. Me will watch daily. Bro, kuna ngoma yako I'm Home. Yeah. The end of that song, kuna venye umeandika RIP sijui. Is it Dennis? Dennis Chirwa. Yes. Who was that for you? Dennis Chirwa was one of my best friends in campus. He actually turned me into the right direction. Okay. Okay? He was one of the few people who sat me down and told me the truth. You're not okay. Whatever you're doing, too much. You have so much potential. And I had stopped writing music until that talk. And I told him, I'm going to write you a song. Wait and see. And I wrote the song, but sadly, he never lived long enough to hear it. He had it from me, ile kumuimbia kwa, but he never had it. And so I thought it would be a good thing to say thank you by remembering him. Okay. You know, these things are forever. So forever remembering him and thanking him for that. Direction alikuwa. Yes. Shukran bro kwa come. Thank you so much. Shukran sana manzo, umeshare a lot. Kama hujasikiza hizo story manze, uko pale bado unataka kwenda kushikisha jaba manze, sare manze. Tujibuild manze mayouth. Kwanza mayouth sikizo wanakufa mapema manze. Tunawahitaji. Manze. We need you guys. Before hata miaka zifike manze. Shukran sana for watching Kenya TV show 254. Until we meet again next Wednesday, the same time,
the same place maybe and different person manze. Kumbuka unaweza tupata pale YouTube yetu ni Mkenya TV Show 254, Instagram ni Mkenya_254, alafu TikTok ni Mkenya TV 254, alafu page yetu pale Facebook ni Mkenya Official 254. Ndio. Until we meet again next Wednesday, tulikuwa na director Brian Ogola, PA anaitwanga Peter Mugi. Watufungie show kwa leo. Wacha tufunge na ngoma ya nani anaitwa nani, Emogee, inaitwa I'm Home. Sikiza ngoma yake I'm Home yake Emogee. Nakwambia mtango hakuna place mimi sijui, majina ndiye shida, kuna sura sitambui, hii ni wase wangu na wote wanijui. Homeboys Productions, no? I know my home is crazy, you can find me anywhere. I take souls when I get lazy in my vest and underwear. I holler at my dealer as I cross the avenue. I take a hit of something just because I happen to. I pop in by the barber for a fresher hairdo. I catch up on the gossip over who did what to who. I pop in by the social, let me bolo for the crew. I see a couple noodles making merry with the new, this is true. My mama never raised me to be you. I represent my home, it's in everything I do. Say if my home's a treasure, consider me the clue. Missy Bobby while I'm not in Niko Kati too. Olise mene nani, Olise what I do. Emogee dim sani flani, ni I'm tiny hapa too. If you think this verse is epic, better bolo verse 2. Better pave the way, Emogee coming through. Swear I learned to hustle, how to fight, how to pray. I know my Home gave me the muscle for the wars of today. I know my Home's always the backup when I fall, when I stray. I know my Home is where you come from, not the place that you stay. I was a celebrity in time in the star. Give me my identity in the farm in the star. It's where I find serenity in the fry, naked kind. Where friendship and enmity don't live very far. Sometimes you see me rolling in the very known car, or sipping on a soda at the very known bar. It's where they said Emogee, you will one day go far. And I am not complaining how you like me so far. I tried to cope, I kept the hope, it's kinda dope now. I had a lot of mentors, just let me gloat, brah. Hell yeah, we got you our end, that's how the soul star. And now I want my face on the concert poster. 1 to 5 is my tag, I'm against selector. My girl says I'm the best and don't you dare correct her. I'm gonna be the Roman when I'm roaming in my room. You get to where you're going with respect to where you're from. Where I learned to hustle, how to fight, how to pray. I know my Home gave me the muscle for the wars of today. I know my Home's always the backup when I fall, when I stray. I know my Home is where you come from, not the place that you stay. Nasema pale ni yard, inanibamba vibad. Mimi kule nimepandwa na kungolewa ni hard. Warembo wote divine, kwa machali bolo ni wad. Penye hii mwili ni statement, penye hii sura ni card. Penye huruma ni mama, nayo kiboko ni dad. Penye kurudi ni happy, penye kutoka ni sad. It's where you live for a wife, it's where you take back your kids. It's where you begin your life, it's where you go when it ends. It's where you learn to survive your enemies and your friends. It's where you learn how to fight and how to make you amends. To them I'm writing the song, I'm really hoping it trends. You gotta bolo the flow, bolo the message it sings. Second one in a row, on which my talent depends. For you a slave or reach you along the weekends. I know my home. I know my Where I learned to hustle, how to fight, how to pray. Home gave me the muscle for the wars of today. Home's always the backup when I fall, when I stray. Home is where you come from, not the place that you stay. Where I learned to hustle, how to fight, how to pray. Home gave me the muscle for the wars of today. Home's always the backup when I fall, when I stray. Home is where you come from, not the place that you stay. Nakwambia mtango hakuna place mimi sijui, majina ndiye shida, kuna sura sitambui, hii ni wase wangu na wote wanijui. Homeboys Productions, no? I know my home is crazy, you can find me anywhere. I take souls when I get lazy in my vest and underwear. I holler at my dealer as I cross the avenue. I take a hit of something just because I happen to. I pop in by the barber for a fresher hairdo. I catch up on the gossip over who did what to who. I pop in by the social, let me bolo for the crew. I see a couple noodles making merry with the new, this is true. My mama never raised me to be you. I represent my home, it's in everything I do. Say if my home's a treasure, consider me the clue. Missy Bobby while I'm not in Niko Kati too. Olise mene
ni nani? Waulize what I do. Emogee ni msanii flani, ni wa mtani hapa tu. If you think this verse is epic, better bolo verse 2. Better pave the way, Emogee coming through. Swear I learned to hustle, how to fight, how to pray. I know my Home gave me the muscle for the wars of today. I know my Home's always the backup when I fall, when I stray. I know my Home is where you come from, not the place that you stay. Before I was a celebrity in time minister. Give me my identity in a fire minister. It's where I find serenity in a fly naked kind. Where friendship and enmity don't live very far. Sometimes you see me rolling in the very known car, or sipping on a soda at the very known bar. It's where they said Emogee you will one day go far. And I am not complaining how you like me so far. I tried to cope, I kept the hope, it's kinda dope now. I had a lot of mentors, just let me gloat bra. Hell yeah, we got you our and a Saudi soul star. And now I want my face on the concert poster. 1 to 5 is my tag, I'm against selector. My girl says I'm the best and don't you dare correct her. I'm gonna be the Roman when I'm roaming in my room. You'll get to where you're going with respect to where you're from. Swear I learned to hustle, how to fight, how to pray. I know my Home gave me the muscle for the wars of today. I know my Home's always the backup when I fall, when I stray. I know my Home is where you come from, not the place that you stay. Nasema pale ni yard, inanibamba vibad. Mimi kule nimepandwa na kungolewa ni hard. Warembo wote divine, kwa machali bolo ni wad. Penye hii mwili ni statement, penye hii sura ni card. Penye huruma ni mama, nayo kiboko ni dad. Penye kurudi ni happy, penye kutoka ni sad. It's where you live for a wife, it's where you take back your kids. It's where you begin your life, it's where you go when it ends. It's where you learn to survive your enemies and your friends. It's where you learn how to fight and how to make your amends. To them I'm writing the song, I'm really hoping it trends. You gotta bolo the flow, bolo the message it sends. Second one in a row, on which my talent depends. For you a slave or reach you elongate the weekends. I know my home. I know my Swear I learned to hustle, how to